Freedom is not just a gift from our freedom fighters, it is a responsibility entrusted to every citizen. A very pleasant morning to our respected dignitaries of today's program, PTA members, teachers, dear parents, and dear students. On behalf of Nityada English Medium School, I extend a warm and heartfelt welcome to all of you to our 80th Independence Day celebration. Let us come together with pride and gratitude to honor our great nation and the countless heroes who sacrificed their life for our freedom. The dignitaries of today's celebration are escorted to the venue. Let us receive them with great respect and enthusiasm. Every auspicious celebration begins with God's blessings. To invoke the Almighty's grace upon our nation and all gathered here, let us witness a beautiful prayer song. Vande Mataram, Vande Mataram, Sujalam, Sufalam, Malayaj Sheetalam. Sasya Shamalam Mataram Vande Mataram Suprajosa Pulakitayamini Pullakusumita Druvadala Shobini Suhasini Sumadura Bhashini Sukadam Varadam Mataram Vande Mataram Vande Mataram. Thank you, students. To formally welcome our distinguished gathering, I invite Jishal to deliver the welcome address. Freedom is the precious gift of our forefathers, and it is a responsibility to preserve it with unity, integrity, and dedication. A very pleasant morning to one and all. With immense pride and great joy, I extend a warm and cordial welcome to everyone gathered here to celebrate the 80th Independence Day of our beloved nation. It is my honor and privilege to extend a heartfelt welcome to our esteemed correspondent, Reverend Dr. Ronald Seravu, whose inspiring leadership and constant encouragement continue to guide our institution towards excellence. May I now request our headmistress, Sister Pramila Rodriguez, to welcome Reverend Dr. Ronald Seravu with a potted plant. We are deeply honored by the gracious presence of our chief guest, Mr. R. Virupaksha Swami, Police Inspector of Ullal Police Station. Your presence adds dignity and significance to this memorable occasion. We extend to you a heartfelt welcome. May I now request our headmistress, Sister Pramila Rodriguez, to welcome Sir with a potted plant. I extend a warm and respectful welcome to our beloved headmistress, Sister Pramila Rodriguez, whose unwavering dedication, wisdom, and guidance inspire both students and staff to strive for excellence. I request school pupil leader Larissa D'Souza to welcome Sister with a potted plant. A special welcome to the Vice President of the Nityada Parish Pastoral Council, Mr. Arun D'Souza, whose continued support and encouragement are truly appreciated. I request Shalvin of Class 9th to welcome Sir with a potted plant.
I also extend a cordial welcome to our SMC member, Mr. Lawrence Avel Pais, who gives his valuable support and commitment towards the growth of our institution. I request ASPL Varshini to welcome Sir with a potted plant. A heartfelt welcome to our PTA Secretary, Mr. Jeevan Ferravo, and our PTA Joint Secretary, whose cooperation and involvement strengthen the bond between the school and parents. I request Shreyas of Class 9th to welcome Sir with a potted plant. A special word of appreciation and welcome to the convener of today's program, Teacher Sujata, and our staff in charge, Teacher Preeta, for their meticulous planning and dedicated efforts in making this celebration meaningful and memorable. I request Tanush and Delora to extend teachers a floral welcome. I warmly welcome all our respected parents, SMC members, PTA members, our committed teaching and non-teaching staff, and dear students whose enthusiastic participation adds color and spirit to today's celebration. Last but certainly not least, I extend a heartfelt welcome to each and everyone present here. Your gracious presence reflects the spirit of togetherness and patriotism that makes this celebration truly special. Once again, I extend my heartfelt welcome to you all, wishing everyone a joyful, meaningful, and memorable Independence Day celebration. Jai Hind, thank you. The tricolor is not merely a flag, it is the symbol of our unity, sacrifice, courage, and hope. May I now request our respected chief guest to kindly proceed for the national flag hoisting. I also request everyone to stand in attention and salute our national flag with pride and respect. जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल वंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जय मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 To inspire us with his valuable thoughts, I respectfully invite our president of today's function, Reverend Father Dr. Ronald Serrao, to deliver the presidential address. ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ 80ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಕಾಮನೆಗಳನ್ನು ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ನಾನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ಇಂದು 80ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸುವಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆತನ ಬರಲೆಂದು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಾಗೂ ನಾವು ನಾಗರಿಕರಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡುವ. ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಒಳ್ಳೆತನ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಇಂದಿನ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ
ಶ್ರೀ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಸ್ವಾಮಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಉಳ್ಳಾಳ್ ಸ್ಟೇಷನ್, ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರಮೀಳಾ, ಮಿಸ್ಟರ್ ಜೀವನ್, ಮಿಸ್ಟರ್ ಅರುಣ್, ಸುಜಾತ ಟೀಚರ್, ಪ್ರೀತಾ ಟೀಚರ್, ಇಲ್ಲಿಯ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ, ಹೆತ್ತವರಿಗೆ, ಈ ಶಾಲೆಯ ಹಿತಚಿಂತಕರಿಗೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಈ ದಿವಸದ ಶುಭ ಕಾಮನೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಕಟ್ಟೋಣ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ, ಒಗ್ಗಟ್ಟು, ಒಳ್ಳೆತನ ಬರಲಿ ಎಂದು ನಾವು ಇಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ, ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. Being an English medium school, I wish to say a few things also in English. I just want to draw your attention to the tricolor flag. It has 3 colors, right? The first one is saffron colors, stands for sacrifice and courage. The second color, white, speaks of truth and peace. And the third color, green, stands for progress and the beauty of our nature, land. And the wheel there speaks about moving on, going forward with hope for the betterment of our nation. Each time we look at the flag, let us remember our country and salute it in such a way that we are part and parcel of our country. No matter what religion we belong to, what culture we hold to, we are basically and primarily Indians. Let us have this feeling. Let us express this in our words and deeds. Let us be good citizens of our country. Dear students, how do you become the good students and also become the good citizens of our country? By studying well. Take away all laziness. Be brisk, be smart. Study your lessons well. Respect your elders. Respect your parents at home. Here, allow yourself to be guided and animated by your teachers who will mold you into good citizens of our country. Respect everybody, especially the elderly, so that we manifest that we are human beings, we are brothers and sisters, and we belong to the whole human race. Once again, wishing you all the best of the Independence Day. I wind up. ಮಗದೊಮ್ಮೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ಕೋರಿ ನನ್ನ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. Thank you, Father, for your wise words of guidance and inspiring us to serve our nation with dedication and integrity. With great respect, and I request our esteemed chief guest to kindly address the gathering. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟು ಆಲ್. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತಕ್ಕಂಥ ಗಣ್ಯರೇ, ಶಿಕ್ಷಕರು, ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಟು ಟಾಕ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಸನ್ ಈಸ್ ಶೈನಿಂಗ್, ರೈನ್ ಈಸ್ ವೆಯ್ಟಿಂಗ್. ನಾವು ಬೇಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಸಿಸ್ಟರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇಂದಿನ 80ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾವು ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಫಾದರ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಡೆ ಅಟೆನ್ಷನ್ ತರೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೊಲ್ತಾ ಇದೆ. ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಸಾರ್ತಾ ಇದೆ. ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ, ಯೂತ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಸಾರ್ತಾ ಇದೆ. ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಡ್ರಗ್ಸ್. ದಯಮಾಡಿ ನೀವು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದೀರಾ, ಯೂತ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಾ, ದಯಮಾಡಿ ಆ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಪೊಲೀಸ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ QR ಕೋಡ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. QR ಕೋಡ್ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀವಿ. ನೀವು ನಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡದೇ ಇದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಯಾರೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಯಾರೂ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ದಯಮಾಡಿ ನೀವು ಇಂಟಿಮೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಈ ಡ್ರಗ್ಸನ್ನು ಒಂದು ಪೀಡೆನ ನಮ್ಮ ದೇಶದಿಂದಲೇ ನಾವು
ಓಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಈ ಪುಟ್ಟ ಒಂದು ಭಾಷಣವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. Thank you, sir, for a motivating and thought-provoking message. I request Father to present a memento to our chief guest as a token of gratitude. As we have received the circular from the department to sing Vande Mataram and national anthem twice, I request SPL to give the command. मातरम वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमिता द्रुमदल शोभिनी सुहासिनी सुमधुर भाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम् कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद करावे कोटि कोटि भुजय धृत खल कर वाले केवल माँ तुम्ही अबले बहुबल धारिणी नमामि तारिणी विपुदल वारिणी मातरम वंदे मातरम तुम्ही विद्या तुम्ही धर्म तुम्ही निधि तुम्ही मर्म त्वं हि प्राणाः शरीरे बाहुते तुम्ही मा शक्ति हृदये तुम्ही मा भक्ति तुम्हारी प्रतिमा घड़ी मंदिरे मंदिरे वंदे मातरम त्वं हि दुर्गा दश प्रहरण धारिणी कमला कमल दल विहारिणी वाणी विद्या दायिनी नमामि त्वां नमामि कमलां अमलां अतुलां सुजलां सुफलां मातरं वन्दे मातरं श्यामलां सरलां सुस्मितां भूषितां धरणीं भरणीं मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम् Our students are now ready to demonstrate their discipline
unity, and patriotic spirit through the mass fast followed by the mass exercise.
I request teacher Nayana to announce the prize of the winners of various competitions. Achievements in Chess and Gita Gayana Competition 2026. Department of School Education, Mangalore South Zone Taluk Level Chess Tournament 2026. The Taluk Level Chess Competition for 7th August 2026 at Saint Rita High School, Jappu was a proud occasion for our school. Our students achieved the following positions. Larissa D'Souza, first place, under 17 girls. Vihan Bangera, first place, under 17 boys. Ashita, second place, under 14 girls, 8th standard. Adriana, fourth place, under 14 girls, primary section. Bharat Scouts and Guides Gita Gayana Competition. The Bharat Scouts and Guides Ullala Association conducted at Gita Gayana competition on 10th August 2026. Our students, for their dedication, talent and excellent achievements in both the chess tournament and Gita Gayana competition. Now, Bulbul students, Nitya Chetana group, second place. Cup students, Nitya Nutana group, third place. Cup students, Nitya Nutana group, third place. Congratulations, dear students. Thank you, sir. I request all the dignitaries to kindly occupy the seats among the audience. Patriotism is expressed not only through words but also through art, music, and dance. Let us now enjoy a series of colorful performances dedicated to our beloved motherland. Music has the power to unite hearts. Let us now enjoy soulful patriotic song. भारत प्यारा देश हमारा, तन मन इस पर वारेंगे। स स द प द द प ग प प ग रे ग रे सा।
ग प प ग रे ग रे सा। भारत प्यारा देश हमारा, तन मन इस पर वारेंगे। भारत प्यारा देश हमारा, तन मन इस पर वारेंगे। भारत प्यारा देश हमारा, तन मन इस पर वारेंगे। Thank you, dear students, for that soulful patriotic song. To remind us of the importance of this historic day, let us listen to the significance of Independence Day. सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम अपने देश का 80वां स्वतंत्रता दिवस बड़े गर्व और उत्साह के साथ मना रहे हैं। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र हुआ था। यह दिन प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व और सम्मान का दिन है। यह पावन दिवस हमें उन महान स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग, संघर्ष और बलिदान की याद दिलाता है, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल और अनेक वीरों के योगदान को हम हमेशा याद रखेंगे। स्वतंत्रता दिवस केवल उत्सव मनाने का दिन नहीं है, बल्कि यह हमें अपने देश के प्रति कर्तव्यों और जिम्मेदारियों की भी याद दिलाता है। हमें देश की एकता और अखंडता बनाए रखनी चाहिए तथा ईमानदारी, अनुशासन और मेहनत के साथ भारत की प्रगति में अपना योगदान देना चाहिए। आइए इस स्वतंत्रता दिवस पर हम सभी संकल्प लें कि हम अपने देश का सम्मान करेंगे और एक स्वच्छ, शिक्षित, शांतिपूर्ण, समृद्ध और मजबूत देश बनाने में अपना योगदान देंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। Thank you for the informative presentation on the significance of Independence Day. Now we have the beautiful prayers dance. नमो 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 भारताम्बे नमो 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 भारताम्बे सारस्वत शरीरिणी नमोस्तु जगतां वन्द्ये ब्रह्म विद्या प्रकाशिनी नमो नमो भारताम्बे हिमालय किरीटिनी गंगाद्या सरित सर्वस्तन्यं ते विश्वपावनी नमो 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 भारताम्बे नमो नमो भारताम्बे नमो नमो मग मग ग पानी समते तप मप गम सगळी पाणी असली पाणी पम असली पाणी पम पम नमो नमो भारताम्बे बदरी षण्डमण्डिते कीर्ति कुर्वन्ति लोकास्ते तीर्थभूता मुनीश्वरा नमो नमो भारताम्बे विन्ध्यतुङ्गस्तनायिते समुद्रवसने देवी सह्यमाना विराजिते
Where words fail, dance speaks the language of the heart. Blending the beauty of classical dance with the spirit of patriotism, our classical dance class students are ready to present a graceful tribute to our motherland. सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्य श्यामलां मातरं वन्दे मातरम्। झर झर नदियाँ सर सर चलती पवन शुभ तेरे मौसम वन्दे मातरम्। जंगल जंगल डाली डाली चांदनी पर से सपनों वाली तेरे चरणों का चुंबन ले हम शीतल मुस्कान तेरा करम वंदे मातरम वंदे मातरम। सुफलां मलयज शीतलां सस्य श्यामलां मातरं वन्दे मातरम्। सुफलां मलयज शीतलां सस्य श्यामलां मातरं वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्। Thank you, dear students, for that graceful and patriotic performance. A picture speaks 1,000 words, and today our students present a short clip through a meaningful tableau. Our freedom was not gained easily. It was a result of courage, unity, sacrifice, and determination of countless freedom fighters who dreamed of free India. Let us travel back in time and listen to the powerful words of our great freedom fighters. Their slogans awakened the spirit of patriotism and inspired millions to fight for freedom. Chandrasekhar Azad, fearless revolutionary who organized armed resistance against British rule. I shall be do not captured alive. Jai Hind. Bal Gangadhar Tilak, freedom fighter and teacher who gave Indians the idea of Swaraj and awakened national spirit. Swaraj is my birthright and I shall have it. Rani Lakshmi Bai, Queen of Jhansi who fought bravely against the British in the 1857 revolt. Subhash Chandra, I shall not surrender my Jhansi. Subhash Chandra Bose, founder of the Indian National Army who fought for complete independence from abroad. Give me blood and I will give you freedom. Bhagat Singh, young revolutionary who sacrificed his life for the country and inspired youth to join the freedom struggle. Inqilab Zindabad. Kittur Rani Chennamma, Queen of Kittur who fought the British in 1824 to protect her adopted son's right to rule. I will fight till my last
Lala Lajpat Rai, leader from Punjab who protested against British laws and laid down his life for the nation. Seman, go back. Mahatma Gandhi, Do or die. leader of the freedom movement who used non-violence and truth to drive British out of India. Today, we enjoy the freedom they dreamed of and fought for. Let us value this freedom, respect our nation, and fulfill our responsibilities as proud citizens of India. Freedom is not only freedom from foreign rule. Even today, our struggle continues against. Are we truly free? Let us remember their sacrifices, follow their ideals, and work together to build a strong, peaceful, and united India. Thank you for the meaningful tableau. The spirit of service and discipline shines brightly through our scouts and guides. Please welcome them for their patriotic dance. ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा है अर्ज़ ये दीवाने की जहाँ बोर सुहानी देखी एक रोज वही मेरी शाम हो कभी याद करे जो जमाना माटी पे मर मिट जाना जिक्र में शामिल मेरा नाम हो ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा अपना है दिल ये आज का दुनिया से जाके बोल दो ऐसे जागो रे साथियों दुनिया की आंखें खोल दो लहरा दो सरकशी का परचम लहरा दो गर्दिश में फिर अपनी सरजमी का परचम लहरा दो
संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। किसी दिलवाली ने किसी मतवाली ने हमें खत लिखा है, ये हमसे पूछा है। किसी की सांसों ने, किसी की धड़कन ने, किसी की चूड़ी ने, किसी के कंगन ने, किसी के गजरे ने, किसी के गजरे ने, महकती सुबहों ने, मचलती शामों ने, अकेली रातों ने, अधूरी बातों ने, तरसती बाहों ने, और पूछा है तरसी निगाहों ने कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये दिल सूना सूना है। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। Thank you, Scouts and Guides, for an inspiring patriotic dance. Patriotism is the rhythm that unites every heartbeat of our nation. To conclude our cultural program, the students of the Western Dance are ready to present an energetic patriotic dance that reflects the pride, unity, and spirit of India. पिघला दे जंजीरें, बना उनकी शमशीरें, कर हर मैदान फतेह ओ बंदिया, कर हर मैदान फतेह। घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला, तेरे जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाले तू जो फैसला। रूठी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर
पे चढ़ के वक्त का गिरेबा पकड़ के पूछना है जीत का पता, जीत का पता। इन मुट्ठियों में चांद तारे भर के आसमां की हद से गुजर के हो जा तू भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा। कहने को चल रहा है तू, लोहे का चल रहा है तू, टूटी शमशीरों से ही हो। हर हर मैदान फतेह, हर हर मैदान फतेह, हर हर मैदान फतेह रे बंदेया, हर मैदान फतेह। हर हर मैदान फतेह, हर हर मैदान फतेह, हर हर मैदान फतेह रे बंदेया, हर मैदान फतेह। हर मैदान फतेह रे बंदेया, हर मैदान फतेह। पम पम पम, ये देश है वीर जवानों का, बेलों का, मस्तानों का। इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। पम पम पम। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। हर करम अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। पम 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 पम। आजा आजा जिंदू शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमान के तले। जय हो जय हो, चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, सस्य श्यामला मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये दुनिया, ये दुनिया एक दुल्हन, एक दुल्हन, ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया। ये मेरा इंडिया, ये मेरा इंडिया, I love my इंडिया, ये मेरा इंडिया। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। Thank you, dear students, for the spectacular and spirited performance. Gratitude is a sign of noble heart. As we come to the close of this memorable Independence Day celebration, it is time to express our sincere gratitude to everyone who contributed to its success. May now invite Dalara to deliver the oath of thanks. Gratitude is the beautiful expression of appreciation for those who make every occasion special. A very pleasant morning to one and all. It is my privilege to propose the vote of thanks on this special occasion of our 80th Independence Day celebration. First and foremost, I express my heartfelt gratitude to our correspondent and the president of today's program, Reverend Dr. Ronald Serravo, for his gracious presence, guidance, and constant support. Father, your presence has added dignity to this celebration. Thank you, Father. A respectful word of thanks to our chief guest, Mr. R. Virupaksha Swami, Police Inspector, Ullal Police Station, for joining us on this special occasion and for sharing an inspiring Independence Day message with us. Thank you, sir.
Sincere thanks to our beloved headmistress, Sister Pramila Rodriguez, for her guidance, encouragement in all our school activities. Thank you, Sister. We extend our heartfelt thanks to Mr. Arun D'Souza, Vice President of Nityada Parish Pastoral Council, for your availability. Thank you, sir. Sincere thanks to PTA Secretary, Mr. Jeevan Faravo, for all the efforts and guidance. Thank you, sir. We sincerely thank all the PTA and SMC committee members for your cooperation. A special word of thanks to our program convener, Teacher Sujata, and staff in charge, Teacher Preeta, for their dedicated efforts and coordination. Heartfelt thanks to all our teaching and non-teaching staff for all the efforts to put up this program. We thank our dear students for their enthusiastic participation. We also thank Mr. Prashant for capturing the beautiful moments of today's celebration. We sincerely thank Mr. Ranson and Mr. Nainal for their valuable technical support in making this program a success. Last but not the least, I thank all the parents and everyone present here for making this celebration meaningful and memorable one. Let us always cherish our freedom and uphold the values of unity, peace, and patriotism. Wishing you all a very happy Independence Day. Jai Hind and thank you. Thank you for expressing a heartfelt gratitude so beautifully. As we conclude today's celebration, let us carry the spirit of patriotism in our heart and strive to be responsible citizens of our great nation. Thank you all for your gracious presence. Jai Hind, Jai Bharat.